Now channel transition. First case is the reduction in channel width. Reduction in channel width. Reduction in channel width alli ಈಗ reduction in channel width ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ first. Reduction in channel width ಅಂದ್ರೆ I will draw first top diagram, top view plan. Okay. Now reduction, same case, previous case ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟಾ? This is a reduction. Then reduction ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, this is your B1 and this is your B2. This is your B2. B1 B2 ಕುಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಾಟಮ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಚಾನಲ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. This is your bottom of the channel which is constant. Right? Now either the water level mark ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. Let us consider water level. Okay, water level ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ I will write the case here. This is the B case. Approach is supercritical. Approach is supercritical. Approach is supercritical ಅಂದ್ರೆ before writing the water level I will mark a critical level. Okay. Let us consider this dotted line is indicating critical. Dotted line is indicating critical. Right? Okay. Approach is supercritical ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? Approach is supercritical ಅಂದ್ರೆ your water level is here. Water level is here. This is your water level. Then this water level has, this is your Y1, this is your YC. Correct? Y1 and YC. Now I have to understand what happens after transition. Idu rise agtado but further decrease agtado, that I have to understand after transition. For that one I already know that Q1 is equal to Q2 and B2 is less than B1. Correct? B2 is less than B1. These two conditions are known. Then after that I know Q1 is equal to Q divided by B1 and Q2 is equal to Q divided by B2. Right? From this I can understand that if B2 is small and Q2 is more, therefore Q2 is greater than Q1. This condition I got it. Correct? Okay. Now this is a very important condition. Q2 is greater than Q1. For a particular channel upstream side and for a particular dimensions, I will draw discharge diagram. Discharge diagram ಹೆಂಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ okay, this is a discharge diagram and this x-axis is discharge Q and y-axis is Y. Then this is your Q max. ಮ್ಯಾಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಸಬ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ಕೆಳಗಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ YC. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೌ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. Randomly I will mark Y1 here. This is your Y1. Why this is Y1? Because that is less than YC. Then this Y1 is marked ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ Q1 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Q1 is marked. Then from this box I will come to know that Q2 is greater than Q1. Q2 is greater than Q1 andre Q2 I have to draw which is greater than Q1 andre I have to draw upward only. Then from this I come to know that this is your Y2. This is your Y2. Okay. Then from this I can write a conclusion that Y2 is greater than Y1.
y2 is greater than y1. Okay, we can add it here. Okay, bad. y2 is greater than y1. y2 is greater than y1 ಅಂತಂದ್ರೆ then this will increase. Okay, this will increase above critical or below critical. For that you have to understand this y1 and this y2 both are below critical, therefore both are in supercritical only, therefore this will rise this much, this will rise this much. Now look at here, your critical is still here only, your critical is still there only. Then after this further reduction in b2, b2 ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ b2 ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ b2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ then q2 dash becomes more than q2 ಆಗ್ತದೆ. Then I have to get one more line drawn here, that is this one. Further reduce ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು q2 q max ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. when b2 is further reduced, then q2 increases further, correct? b2 further reduce ಆದಂಗೆಲ್ಲ q2 further increase ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, b2 ನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು bc ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then q2 ಏನಾಗ್ತದೆ q max ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. q2 ಏನಾಗ್ತದೆ q max ಆಗ್ತದೆ. q2 q max ಆದಾಗ then I can say that this will further increase ಆಗಿ ಅದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ, then after that ನಾ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಏನದಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ b2 ಅಂತೇಳಿ b2 ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, when I decrease this one b3 which is less than bc, ಇಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. if b2 is less than bc, then b3 is less than bc, then q3 must be greater than q max. q3 must be greater than q max is not possible, because q3 itself is a maximum, q max itself is a maximum, then q3 more than that is not possible. Therefore there should be any one alteration in the upstream side only. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ q2 ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ q max ಏನೈತಲ್ಲ ಈ q max ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. q max ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ q max ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ e1 ಇತ್ತು, ಲೇಟರ್ ಏನಾಯ್ತದು ಹಿಂಗೆ e1 ಡ್ಯಾಶಿಗೆ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. e1 ಡ್ಯಾಶಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ e1 ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ e1. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. e1 ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ e1 ಅಂತಂದ್ರೆ then we will draw specific energy curve. ಈಗ this is your minimum, but this time I will not go to the top, I will come to the bottom. ಯಾಕ? Because it is approach is super critical. This e1 I have to mark somewhere here. This is my e1. Then e1 corresponds to y1. But e1 dash is greater than e1 ಅಂತಂದ್ರೆ then I have to bring it here. This is your e2. Understood? Sorry, e2 ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, ನಾನು e1 dash ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. e1 dash is greater than e1. Then what happens to this? This is your y1 dash. Now very interestingly y1 dash is less than y1. y1 dash is less than y1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಯಾವ ಲೈನು ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಬೇಡ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್. ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ನೋಡು ಇದು ಹಿಂಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲೈತಿ,
ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಮ್ಯಾಲೆ ಇರ್ತದ ಮ್ಯಾಲೆ ಇರ್ತದ ಮ್ಯಾಲೆ ಇರ್ತದ ಮ್ಯಾಲೆ ಇರ್ತದ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮ್ಯಾಲೆ ಏರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಬ್ರೆಡ್ತನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ, ಡೆಪ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಳ್ದ? ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆಪ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆನಾ? ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನಲ್ ನೋಡೋಣ.